when you already start to open up yourself, like you talk to yourself, you allow yourself to cry, to laugh, or to be angry, to let your emotion out, then good vibes, good people like come to you. Dan after that, nggak cuma perasaan itu aja yang di-clear, tapi juga suppressed emotion yang kita tekan selama bertahun-tahun, itu juga ikut dikeluarin gitu. Hi friends, welcome to Life is Talking podcast with Joyce and Eno. Hi Joyce. Halo Eno, apa kabar No? I'm good, apa kabar? Baik juga. Kita senang banget bisa ketemu lagi di episode 5 hari ini. Dan hari ini kita pengen membahas topik yang kita sering alami sehari-hari, which is, it is okay not to be okay. How do you feel about that, Joyce? Yes, karena kadang-kadang kita sehari-hari sudah sibuk dengan kerjaan, dengan kegiatan sehari-hari gitu. Everything just goes like deng 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 deng. Kadang-kadang kita nggak mikirin tentang diri kita sendiri gitu, karena semuanya is always on the go istilahnya kalau di sini ya. Jadi tapi kadang-kadang kita sendiri juga yang apa ya, kayak aku kasih contoh aja deh ya langsung gitu. Kayak last week, it was my dad's birthday, dan hari itu paginya, jadi ulang tahun papi itu tanggal 2 Juni. Nah, di sana kan udah towards ke 3 Juni, tapi di sininya 2 Juni. Nah, aku tuh lagi ngelihat video waktu papi datang ke sini ke Amerika visiting, dan video itu waktu kita pergi ke downtown Disney di Anaheim. Dan kebetulan ada live music, dan kita dari kecil tuh bokap kan senang dansa gitu. Jadi begitu aku udah agak gedean, aku diajarin tuh step-step dansanya sama papiku gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi pesta gitu di Jakarta, misalnya lagi wedding party atau apa, terus kalau lagi ada live bandnya gitu, kita kadang-kadang suka dance sendirian aja gitu di pojokan sama berdua sama bokap gitu. Nah, waktu di sini tuh juga begitu videonya, dan on that day aku lagi ngeliat foto, dan lagi ngeliat video itu gitu. Terus ya namanya kangen ya sama orang tua gitu, udah lama juga nggak ketemu gitu. Jadi and on that day aku tuh feeling sad gitu, kayak yang duh kangen gitu loh sama papi gitu, kayaknya I wish he was here gitu loh on that day, on his birthday gitu, aku bisa ketemu, bisa hug dia, bisa peluk dia. Dan on that day itu I was like sad, I was crying gitu loh, kayak ya nangis terseduh-seduh gitu. Terus tapi on that day aku udah yang nangis, ya udah lumayan lama lah nangisnya gitu ya, udah lumayan gitu, mataku sih nggak sampai bengkak, cuman aku udah lumayan aja nangis gitu. Cuman I told myself like, hey, stop. This is your dad's birthday. You're supposed to be like, happy for him, like, then I let myself up and I stopped crying. Dan kebetulan aku hari itu memang rencana mau bikin video atau buat salah satu konten untuk video aku. Terus and then I told myself, hey, stop, you don't have to cry. And then I just start to putting my makeup on, and then and then on my head I was starting to create like the looks, karena di Keep Finding Treasure itu kan ada juga outfit of the day segala macem. Jadi aku coba in my head gitu, aku trying to shift my mind ke kreatif mindset aku gitu loh on that day. Jadi aku langsung mikirnya, oh iya aku pakai baju apa, ini itu segala macam. And those photo shoot like taking about
maybe a few hours. Dan to be honest, I have a good time during that photo shoot. Dan kesannya photoshoot gitu ya, apa gitu, kayaknya heboh gitu. Tapi maksudnya rekam video lah gitu intinya. Dan Heeh. yeah, I was having a good time. And after that, I went to have dinner with my husband. Kebetulan kan hari itu hari day off aku. But the next day-nya, no, nih, ini reality ya gitu. In the next day-nya, suddenly I wasn't okay again, you know, like I was kind of like nggak sad sih, cuman kayak I just don't want to do anything on that day, and that's okay. And then I told Eno karena hari itu mestinya kita rekaman untuk podcast kita yang episode kelima ini, mestinya ini sebenarnya taken last week gitu. Dan aku langsung teks Eno. Tadinya aku yang agak is it okay gitu karena waktu itu kita memang took like 2 weeks off ya, No ya. Memang kita ambil Ya. 2 weeks off memang untuk ya untuk recharge ourselves aja berdua gitu. Eno sendiri, aku sendiri gitu. Dan akhirnya aku pikir enak nggak ya teks lagi sama Eno, but you know what? I want to feel okay while taking this, you know, podcast, of course gitu ya. Jadi makanya aku pikir aku teks Eno aja deh. Eno, sorry, aku kayaknya nggak bisa. I just not feeling it today. And she said yes. Good thing Eno pengertian juga. Thank you ya No waktu itu pengertiannya. Dan ya udah aku hari itu I just let myself not doing anything. I just um, I have lunch at home. I watch Netflix. And that's it. And I think Anna also called me like an hour, right? Like an hour Iya. or so. And then you just check up on me, you know, like how are you doing? How is everything? Excuse me. So yeah, and then I was fine. So just listen to yourself, just listen to your body gitu loh. Kalau misalnya you have to go somewhere or you have to an appointment with your friends and you just don't want to go, just tell them you don't want to go, you know, don't push yourself. Itu sih pengalaman aku. Kalau kamu gimana, No? Ada pengalaman apa, No? Iya sih. I mean, aku setuju banget untuk, well, first of all, happy belated birthday for your dad. Yo. Dan ya waktu itu kita ngobrol dan sometimes ketika kita value diri kita sendiri, segala sesuatunya akan disediakan gitu. Nah, waktu kamu itu kontak aku bilang like I'm not really feeling it. Kita berdua kan memang udah punya komitmen ya. Setiap kali kita mau going podcast, kita maunya like give our best. Dan if we need time to take a moment for ourselves, we will honor that gitu loh, ke satu sama lain juga gitu loh. Nah, pas hari itu aku lagi sibuk-sibuknya juga di kerjaan. Jadi emang ngepas banget gitu loh, emang aku capek and you went through something with your family. So, yeah, it's just amazing how things work out. Udah gitu juga apa namanya? Kayak kita provide safe space buat kita satu sama lain untuk bisa feel our feelings atau be okay when it's not okay, or sorry, the other way around, it's okay to not be okay. Itu valuable banget sih buat aku. Jadi aku juga thank you banget buat Joyce yang udah mau share that space. Pengen banget gitu create the whole world untuk seperti itu ya, lebih compassionate to one another. Dan like dengerin cerita kamu tadi, sometimes it's okay, like sometimes our emotion itu bisa ditranslate ke hal yang kreatif, we just don't realize it, right? Gitu. Sometimes ketika kita lagi full of emotion, emotion itu bisa diterjemahkan ke warna atau ke pilihan, I don't know, baju atau whatever yang kita kerjakan, atau music gitu loh. Kalau kita lagi sedih bisa ditranslate ke music gitu loh. So ada banyak cara ya untuk express our emotion, tapi memang yang penting itu adalah untuk tidak menekan perasaan itu gitu loh.
gitu sih. Like, ya, kalau pengalaman aku sendiri baru baru beberapa hari ini sih honestly, mmm, ibu aku kan sakit, begitu aku juga rada-rada sedih ya, gitu ya. Tapi aku nggak tahu harus ngapain gitu loh, I cannot take her pain away, dan I use that sadness, sebagai kesempatan, as an opportunity untuk aku, sit down with myself, like, kenapa kok aku sedih? There's nothing much I can do kecuali giving enough support, caring, and attention kan. And then I realize ketika aku dengerin badan aku sendiri, kesedihannya tuh ada di sini, di perut sebelah sini kiri. Kenapa ya? Aku ngobrol aja sama diri sendiri, and then ada kayak pengertian yang memberi tahu aku kayak, "Oh, kamu sama ibu itu dulu kan kalian nggak sama-sama selama 20 tahun. Ketika kamu sakit, ketika kamu lagi susah dan mengalami sesuatu, ibu kamu juga sedih nggak bisa nolong kamu." Jadi terkadang kesedihan kita itu bisa jadi juga atau emosi kita tuh juga bisa jadi emosi yang terpendam yang bukan cuma milik kita sendiri, tapi juga mungkin milik orang tua kita, atau milik saudara kita, atau pasangan kita. Kadang-kadang kita punya share energi tersebut gitu loh. Dan satu-satunya cara yang aku temukan paling baik adalah to just feel it. If I need to cry, then I'll cry. If I need to be angry, then I'll be angry. Maksudnya nggak marah-marah ke orang lain ya. There is a way untuk express our anger tanpa harus menyakiti orang lain. Jadi ya itu yang hari ini ya, tadi aku udah share sama Joyce juga kan on the phone, what I went through, dan dari jam itu, abis itu aku kerja, tapi sambil kerja juga aku sembari, "Oh sedih banget ya," tapi sambil sambil kerja gitu, sambil sedih, sambil kerja, sambil dirasain, sambil dengerin lagu, whatever just to and nafas, dan itu membantu membantu banget and sharing with you, itu juga membantu banget gitu loh. Ya jadi itu pengalaman aku sih, that it is okay not to be okay and to feel your feeling. Dan after that, nggak cuman perasaan itu aja yang di-clear, tapi juga suppressed emotion yang kita tekan selama bertahun-tahun, itu juga ikut dikeluarin gitu loh. Jadi itu pengalaman aku baru hari ini banget gitu. Iya, iya, Ya. apa namanya, dan having people who understand around you, that's also really important. Karena tadi aku ingat karena kamu bilang kayak kamu tadi cerita kamu sedih pas ibu lagi sakit. Kalau aku waktu itu sempat lucunya, aku juga lagi sakit waktu itu. Terus kalau nggak salah my husband like taking care of me on that day. Aku lupa aku sakit apa gitu. And then suddenly, out of nowhere, aku yang nangis, senangis-nangisnya, I miss my mom. Mungkin sebelum-sebelumnya itu ya namanya juga kita tinggal merantau ya di luar negeri gitu. Maksudnya kan beda dengan mungkin kalian yang punya orang tua yang tinggal di rumah yang sama atau tinggal in the same town. Visit your mom, call her, take time to talk to her. Because when you're far away from your parents, from your family, it is hard. Sorry. It's just hard. So if you live in the same city with your parents, take her to lunch, take her out somewhere, you know, make her happy, make your parents happy. Sorry agak melenceng dikit. Terus jadi tiba-tiba aku nggak tahu kenapa gitu, aku tiba-tiba nangis gitu, senangis-nangisnya, nangis-nangisnya gitu. Aku sampai bilang, "Oh my God, like that," gitu. I really cry like that, like that gitu loh, kayak sesunggukan gitu yang kayak, "Mommy, I miss my mom," like that. And then I don't know why it just came out. And then I look at my husband and I said, "I'm sorry, babe. It's not like I appreciate you helping me out here, but you know, I miss my mom." And then it just came out, all of that emotions, probably because maybe during that week or during that month, maybe I have missing my mom so much, I want to hug her, but
I just couldn't, you know. So ya, emotion itu keluar ya. Tadi seperti yang lo bilang, you can navigate your feeling towards anything. Um, to be creative for sure. Aku surprise juga waktu itu aku bisa being creative at the same time. Tapi ya mungkin karena aku channeling my sadness through like my creative mind and it worked. Tapi ada juga kadang-kadang it didn't work and then I just cried and that's okay too, you know. That's okay. Like right now I just suddenly like load up emotion. This is it just came out of nowhere, you know. Like and that's okay too. You And just that's let okay your too. feelings Mhm. out because when you let your feelings out, it feels good around here. It feels good in here, you know. Yeah, Yeah. thank you Joyce for untuk udah mau share dan udah mau memberi contoh ke kita semua bahwa crying walaupun di depan kamera, depan teman-teman, depan aku, it's okay. Dan it's also okay buat orang-orang di sekeliling itu untuk menyediakan safe space that sometimes emosinya orang has nothing to do with me ya. Kamu tiba-tiba misalnya sedih, and then aku langsung yang sibuk gitu. Gimana ya caranya biar bikin Joyce berhenti nangis? Padahal mungkin yang dibutuhkan oleh Joyce sekarang is just, I mean, if I'm there, I would hug you, but we can't. But maybe all you need is just the space to feel your feeling. And dari yang aku ngerti, we cannot do this with everybody. That's why let's start with ourselves untuk kasih contoh. And I'm very grateful hari ini Joyce kasih contoh itu ke kita semua gitu loh. Buat aku pribadi juga sulit ya buat aku untuk share emotion ke orang lain gitu. Tapi semenjak, you know, the past few years aku berusaha share, and then sama Joyce juga kita melakukan podcast ini, aku juga share sama Joyce, like showing her who I really am, dan she just offer a really good compassion yang kadang it's not about what we do for other people, tapi memang dari dalam, Joyce is that type of person that can give us like a good safe environment for me gitu loh. So yeah, thank you so much for sharing that. Like, how do you feel like kayak okay, jadi bond apa relationship kamu sama your mom was really close, right? And then Yeah. maybe Yes, it after a is. It while, is. It is really close. I mean, like when we talk on the phone, we could talk for like hours. And the one thing that I love about my mom, she always gave me some safe space too. And then she's not mm, judging, you know, that's the most important thing. Karena if you have people who's judging you, I mean, or maybe they'll listen to your story because they want to gossiping this to other people, yeah, eliminate that person away from your life, you know. but yeah, um but with my mom, shout out to my mom, she's gonna listen Tante. to this. um apa namanya, jadi dia membiarkan aku keluarin emosi aku, ya aku nanti cerita, kadang-kadang ada ketawanya, jadi kadang-kadang when we talk like for 3 hours, sometimes like um ada nanti tiba-tiba nangisnya gitu, nanti tiba-tiba ada ketawa-ketawanya, tiba-tiba nanti nangis lagi. So it's just like a mix of emotion and then that's okay, you know, like and then good thing I am so blessed to have my mom and like not mungkin ada aja kali orang tua yang, "Heh, kamu ngapain sih kamu nangis? Jangan jadi anak, jangan jadi cengeng, you know? Kadang-kadang kan orang tua maybe wanna teach like a tough love or something gitu, but my mom like allowed me to have that kind of emotion. Sometimes when I'm angry, I mean it doesn't mean that we're not fighting. Sometimes we're fighting too, you know, like that. Something it happened, you know, karena kita beda pendapat gitu. Tapi ya udah we let it out aja gitu. Kadang-kadang my mom hang up the phone first, nanti kadang-kadang aku juga yang hang up the phone first gitu. So it's funny gitu.
it doesn't mean like when you have a close relationship with your mom and it's gonna be like this all the time. It gonna be like this, you know. There's a laughter, there's a sadness, there's like a fighting. So, and it's okay. But after like we let each other calm down, probably there will be like a text message like, "Hey mom, I'm sorry." And then later my mom also texts me like, "I know, I'm sorry too." You know, and Oh. after that ya, ya udah gitu. Nanti after ya maybe it takes, kadang-kadang it takes only a few hours, kadang-kadang it takes a few days, so it depends gitu. And it's okay, you know, like ya hubungan kan nggak apa ya, nggak 100% akan no apa istilahnya baik terus gitu istilahnya kan dengan orang tua ya gitu terutama Yeah, gitu. yeah, Kalau kamu that is gimana, No? awesome. Ada special bond kamu juga dengan ibu? Oh ya, iya iya sih, cuman kan, ibu itu, pergi ke Amerika waktu aku umur 8 tahun ya, jadi aku nggak sama ibu sampai aku umur 21 tahun. Jadi like berapa tahun tuh away-nya. Jadi aku tuh growing up nggak tinggal sama ibu gitu ya, tapi aku di-raise tetap di dalam keluarga aku sendiri dan aku punya pengalaman yang 180 derajat berbeda sama kamu gitu loh. Jadi emosi itu bukan sesuatu yang di-value growing up ya. Sebenarnya mungkin bukan karena, eee, mereka nggak care atau nggak sayang, mungkin karena mereka juga nggak tahu bagaimana merespon sebuah emosi gitu loh. Jadi dari kecil tuh, aku ya harus selalu do the right thing and nggak bisa emotional. Jadi aku tuh, belajar untuk share atau aku juga nggak bisa cerita gitu dan nggak pernah ditanya juga sekolah tuh seperti apa. Jadi banyak 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 yang aku simpen di sini dan aku baru bisa ngelepasin tuh ya baru beberapa tahun terakhir ya, aku belajar open up. Orang-orang yang growing up di, keluarga yang nggak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan emosi tuh hal tersulit adalah to share, tapi aku berusaha untuk, "Oke, I'm gonna share." Ketika hati aku berbicara like, "Jangan share, that's not safe to share." Kalau kamu share bakal dikritik, kalau kamu share bakal dimarahin, kalau kamu share bakal disuruh diam, it's not safe to share. Jadi nervous system aku tuh otomatis gitu loh, when I'm having emotion, I'm just gonna keep it to myself, I'm not gonna share. Jadi otomatis gitu loh, udah nggak sadar gitu. Tapi ya itu, aku berusaha untuk lebih baik ke diriku sendiri, self love itu tadi. Walaupun orang lain mungkin nggak mendengarkan aku akan mendengarkan diriku sendiri. Nangis-nangis sendiri kayak orang gila. Jadi like the past few years itu aku spend untuk nangis-nangis sendiri, marah-marah sendiri. I shared with my best friend Mila, trying to be a safe space for each other. I shared with you, shared to my mom, karena kita udah tinggal bareng ya, gitu. Pernah waktu kecil aku SD, aku nangis karena aku dibully, dikasih cacing tanah sama temen, and I was afraid of cacing tanah gitu, dibully gitu to my face, and I was crying, and then gurunya karena tidak tahu mungkin ya, bagaimana caranya dealing with that type of situation, gurunya cuman bilang di depan kelas like, "Jangan nangis nangis, ibu mau mau ibu ambilin selendang, biar ibu gendong depan kelas," digituin. Like, dari situ aku juga belajar, jadinya sekolah juga bukan tempat yang safe buat aku. Jadi, growing up, I'm very protective of myself, I'm not being authentic, dan akhirnya aku nggak bisa menerima love from other people, gitu. What if when I share, that person actually wants to love me, tapi aku udah ketakutan duluan. So yeah, it's beautiful that kita berdua punya dua pengalaman yang berbeda dan bisa saling mengisi, bisa saling heal, bisa. So yeah, that's my experience. And how do you feel after you can open up, even though not only to your best friend Mila or to me? Um, how do you feel? Do you feel much better? Oh iya, iya banget dan itu juga keluar dari, eee,
termanifestasikan di kehidupanku juga gitu. Ketika aku terlalu banyak ketakutan dan Mhm. semuanya itu aku keep sendiri, di luar tuh kayaknya orang-orang kok, nggak ramah, kok orang-orang, eee eee, suka, nggak fair gitu, misalnya di workplace nggak fair, kok aku kok ditekan terus, suruh ngerjain banyak. Tapi begitu aku open my heart, somehow orang-orang yang itu tuh semuanya keluar dari hidup aku, dan orang-orang yang sayang sama aku, walaupun stranger yang ramah, sekarang my life is full with kind people, gitu. And I don't know how, tapi kelihatan gitu termanifestasikan di di kehidupan aku. So, itu dan aku juga jadi bisa ngerasain perasaan orang lain gitu dan bisa connect deeper with other people That's gitu. great. How do you feel like do you feel that's like similar experience with people around you and Mmm, mungkin kalau kalau aku mungkin bukan mau ceritain pengalaman aku, sekarang aku mau a little have comments about what you just shared. iya iya. Kayak sebelumnya kan kamu kayak suppress your feelings, like you kinda like overthinking yourself, like, "Oh, maybe if I do this and then there will this happen. If I do this, there will this happen." So, um, maybe people around you can feel that you kinda like layered yourself, so many layered. So um so that people that maybe they want to approach to you and maybe they want to say like, "Hi Eno, good morning, happy Monday." Mungkin ada yang mau gitu, tapi karena because you layered so much, so it was kind of like hard to reach to you. So instead of saying, "Hi, good morning Eno," maybe they just oh, maybe she just doesn't want to be bothered, and then they laugh, you know what I mean, that's my thinking. Maybe correct me if I'm wrong, but I think that's how I see it. So, but when you already start to open up yourself, like you talk to yourself, you allow yourself to cry, to laugh, or to be angry, to let your emotion out, then people will see you as this layer was kind of like open one by one, and they can say like, "Hi Anna, good morning." So so the good vibes, the good people like come to you. I mean, Iya that's what I'm thinking. iya iya, itu benar banget aku ngerasain itu. Jadi, apa, sebenarnya tuh ketika aku misalnya diem gitu ya, itu bukan, nggak being bubbly or anything, itu sebenarnya nggak yang, bener kata kamu gitu, kayaknya ada banyak layer gitu, kayaknya belum apa-apa udah takut di-reject. Jadi kalau Right. misalnya aku ketemu siapa yang aku tahu gitu ya, nanti dia inget nggak ya sama aku, jangan-jangan dia nggak suka sama aku, jangan-jangan aku say hi terus dia merasa terganggu, mungkin dia lagi sibuk, mungkin ini, udah takut ditolak duluan, gitu loh. Padahal sebetulnya it's harmless ya, kalau memang let's say dia lagi sibuk, ya paling, "Sorry sorry nggak sempet, No." "Oke oke oke, bye, nanti ya." Gitu. As simple as that. Tapi ini my mind tuh udah create skenario film gitu loh. Like ini begini begini, nanti scene berikutnya begini gitu. Begitu. Jadi hidup tuh penuh dengan takutan gitu loh. Nggak nyaman dengan orang lain. Tapi setelah aku like listen to myself, be friend with myself, let go kesedihan, let go bitterness, forgive other people, itu jadinya aku ngerasa kalaupun aku ketemu sama orang yang gitu ya, yang seperti aku, jadi aku tahu like, it doesn't matter if kalau misalnya, my attention ke orang itu ditolak, nanti juga ada waktunya kalau that person will turn around and give the love back. Tapi for now, maybe that person only needs love. Jadi thank you banget untuk showing that gitu. Jadi aku juga menyadari ya itu bener banget dan untuk ngingetin juga ke diri aku, kalau ada orang yang seperti itu, kita jangan takut to share compassion ke dia gitu loh. Maybe that's all they need, somebody to say hi to that day, that morning.
happy Monday, good morning gitu. Made her day Karena with this ini thing. flashback lagi last week, karena on that day sebenarnya waktu you text me when I was feeling sad, yang kita mau rencana mau syuting podcast tapi nggak jadi, you reach out to me. In the beginning, I don't want to be reached out, to be honest, but after I'm talking to you, actually I feel so relieved, and I feel like, and then thank you for reaching out to me too, like, dan kamu juga nggak perlu membatasi diri kamu dengan yang, should I ask her or not? You know what I mean? Like, dan aku appreciate that gitu. Jadi, after, in the beginning, to be honest, I was kind of like, I just don't want to talk, like that. So, because karena itu juga aku yang bilang, oh, kita jangan, I'm just not feeling it to do the podcast gitu. Tapi you just text me, and then I was like, okay. Like split second, and I just said, okay, yaudah, okay. And then we talked for like, I think we talked for an hour on that day. And then you just suddenly asked me like, hey, how are you doing? That's all you need. And then I just came out with all of the stories, because I didn't want to share in the beginning, because tapi akhirnya aku share juga ke kamu, dan a few minutes after that, I feel better. So thank you for reaching out to me. Jadi, bener kata Eno tadi, kalau misalnya ini, reach out aja. Jangan berasa kayak mau takut diapain atau gimana. We cannot control other people reaction gitu loh. Tapi ya udah, misalnya kita memang mau say hi, just say hi gitu. If I want to give a compliment to others, I will give compliment to others. I love giving compliments to others, by the way. Jadi, kalau misalnya orang cuma yang kayak senyum gitu aja, oh ya udah, yang penting aku udah kasih tahu lo cantik hari ini, that's it gitu loh. You know what I mean? Kayak gitu. So Yeah. don't be afraid to show your emotion on that day. Kalau bisa jangan yang marah-marah emotionnya ya ke orang lain, tapi maksudnya kayak, if you want to say hi, just say hi gitu. Just a simple Yeah. example aja gitu. Yeah. Yeah, right back at you. Karena ya tadi juga because you texted me, makanya I called you and I shared everything, blah 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 blah. And then after that, karena yang kamu bilang tadi, aku masih punya layer ya in me ya. Jadi mungkin yang aku bisa share ke kamu tuh hanya sekedar harus dikeluarin dulu ceritanya, kefrustasiannya dulu harus dikeluarin dulu itunya, baru aku bisa ngerasain sedihnya. Abis itu gitu, oh iya ya. Kalau kamu nggak teks tadi begitu aku pulang aku kerja lagi, Jos. Like I'm just like gonna bury my feeling and then maybe I'm not gonna touch it until later tonight karena memang aku berusaha mempraktekkan everyday day review gitu ya. Tapi it's really helpful to feel safe to tell you. Kadang aku mikir like, ya emang Joyce have time to listen to my story. This is her day off and she has things to do and Don't ever you think know, about that. Don't ever think about yeah. that. Mhm. Yeah, but that's my fear. That's my fear that I go through, and maybe other friends yang nonton kita juga go through that. But like I have a friend like Joyce, and my best friend who's giving me safe space. Then kita bisa saling gitu. So Mhm. yeah, it's And I'm glad beautiful. to. Mhm. Dengan just a simple text itu kayak bisa mengubah, tiba-tiba kamu jadi cerita aja gitu. Sebenarnya kan mungkin tadinya kamu nggak mau cerita, kamu just wanna bear that feeling gitu. And Yeah. aku juga nggak kepikiran apa-apa sih, aku teks kamu aja gitu. Ya udah, mungkin memang, God atau Allah gitu ya, always found a way gitu ya. Memang kalau memang your day supposed to be like cheer up on that day, then you're gonna be like cheer up on that day gitu. Jadi don't be afraid to reach out to your friend or your family if you want to tell them your story or something, even though just to say hi or just to check up on them, like how are you doing? Itu kadang-kadang could change a lot to other people Yep. gitu. Yeah. Yeah. Yes. So I think we're talking about the self-love podcast today. I think it's good for today. It's good for me. Do you want to add something, Eno?
Ya, cuman satu aja yang aku pengen add ya. Ya, For people who untuk teman-teman yang growing up punya pengalaman sama dengan aku, nggak bisa express emotion, things like that. Pertama kali, untuk membuka botol yang tertutup rapat itu, just make an intention gitu loh. Kamu bisa do that intention melalui doa kepada Tuhan atau melalui meditasi. Ucapkan kalau, "Tuhan, saya siap untuk mencintai diri saya sendiri. Saya siap untuk mendengarkan diri saya sendiri, merasakan kesedihan saya, menjadi teman untuk diri saya sendiri, menyayangi diri sendiri. Eee, aku siap Tuhan dan, tolong kirimkan orang-orang yang bisa mendukung saya, men-support saya untuk perkembangan diri saya, supaya saya jadi menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain dan juga bisa menerima kasih dari orang lain. Saya siap untuk menerima kasih." So, that's how I started. I make the intention and I bring the intention to God, gitu. Dan dari situ orang yang tepat datang, orang yang salah keluar, situasi yang tepat datang walaupun kadang sulit, itu kadang-kadang kan kita harus digaplok dulu untuk sadar, "Ow!" gitu. Kita harus dikasih situasi yang bikin kita nangis dulu supaya kita, wah, nangis, keluarin semuanya yang udah. Sometimes, jalannya mungkin nggak enak, cuman pergunakan, situasi tersebut untuk mengasihi dirimu sendiri by feeling your feeling. Itu aja sih, for anyone that went through the same experience as I did, gitu. wow, that's a Itu aja. really great closing reminder untuk podcast hari ini. Thank you Eno untuk sarannya buat teman-teman yang relate. Ya, tadi yang semua Eno bilang itu. Yeah, thank you. I think today is good for this episode. We're gonna see you in another different topics. Topik berikutnya apa? Nanti mungkin kita akan kasih surprise atau do you have any comments atau mengenai apa yang kira-kira perlu kita omongin? Kamu mungkin bisa relate dengan diri kamu sendiri. You can leave in the comments. So mungkin kita bisa omongin juga dalam podcast ini. Oke, cukup sekian. Bye. Bye.